arkadaşlar, ben Süleyman Tokgöz. Furkan arkadaşımızdan duymak istiyorum. Yani ilk geldiğim günü hatırlıyorum, yani makineyi tutamıyordum, yani hiçbir alakam da yoktu tıraşla beraber. Açıklamada numaram olacaktır. Görüşmek üzere, hoşça kalın. fresh glaze on the D-low, rolling up, smoking haze for days.
wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. You will see. You will see. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. Take my hand, I'll lead you on into the stars. We'll ride away from all the wars, close the doors and disappear again. And I don't know how many times I've said that this is not the end, and we will make it out of here alive. Oh, alive. Alive. Oh, alive. Alive. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. You will see. You will see. How many worlds would you cross? Merhaba arkadaşlar, ben Süleyman Tokgöz. Fransa. Bu videoları hazırlamamızın nedeni yine klasik olacak ama eğitime katılacak olan arkadaşların herhangi bir aklında bir soru işareti kalmaması adına. Çünkü duyumlarımızda şöyle oluyor. Yani her bir ayda nasıl oluyor veya nasıl bu durumlara geliyor diye merak eden ve çekinenler oluyor. Onun adına bu videoları hazırlıyoruz. Ve eğitime ne duruma geldi, nasıl, neler yaşandığını Furkan arkadaşımızdan duymak istiyorum. Franchement, je vais être honnête avec vous. Le premier jour où je suis venu, je savais vraiment pas tenir la machine, je savais pas couper, je savais rien faire du tout. Je suis venu en formation pour 1 mois ici et franchement, je conseille à tout le monde de venir parce qu'en 1 mois, franchement, je coupe très bien, j'ai rien à dire et franchement, il a des bonnes tactiques, il a des bons systèmes et franchement, venez les yeux fermés, franchement, vous pouvez lui faire confiance. Il est trop chaud, il coupe bien. Coupe bien. Arkadaşlar eğitimin sonunda MYK dönüşüm ve mesleki tercih belgesi veriyoruz ve bu belgeyle yurt dışında geçerli Europes özelliğine sahip ve bu belgeyle ustalık belgesi alıp yurt dışında da bazı kurumlara başvuru yaparak orada kısa bir süreçte oranın belgesini de alabiliyorlar ve Türkiye'de de aynı şekilde burada da ustalık belgesi alıp dükkanı da açılabiliyor.
Açıklamada numaram olacaktır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.